сюда очень близко к зеркалу. Очень близко. Так, так, о. А теперь ты счетчики открываете. Давай, закрывай, да, резинками счетчики. Раз. Нет, и плотнее, плотнее к коврику. Да, еще плотнее, да. Надо еще плотнее к коврику. Ага, прям так, да. Ага, все, верю, браво. Да, кубики туда, на место. И сюда. Отлично, все, нет. Да блин, она торчит, замок, это все так некрасиво, мне кажется. А то все равно. Отлично. Все, теперь понятно, как его надо делать. А да? Hello everyone, today we'll work with stretching our leg, and if you want beautiful splits, stay with me because we will working with our stretching. So we will first exercise which we're starting to do. We will start to take our knees for our body, open our hip and close together our legs. So 2, 3, 4, and let's change the side. So we slowly take on the 4. Our knees take more for ourselves and stretch. So 2, 3, 4. After that, take our knees and start taking our leg, our feet, and working with the leg. So 1. And if you want to write this exercise, you not do like that. You take your shoulders on the back. Okay, let's continue. 2, 3, 4, and 5. Try to stay and take another hand over leg and slowly push. So 1, 2, 3, 4, and 5. After that, take two legs together. Slowly take breath out and slide down. So 1, 2, 3, 4, 5. So thank you guys so much for watching. I hope you to like it, subscribe it, and takes me like. So bye bye.